Hello, welcome to OROMIA11 Health Segment. Today I'm here with Dr. Lynn Ogawa and Mr. Kadiro Elemo from Ramsey County Department of Health. We are going to discuss about COVID-19 vaccination. Please stay tuned. Maqaan kiyya Aisha Aliiti. Ani ogummaan kiyya nersiidha yookaan waa'ee fayyaa keessaan hojjedha. Ramsey County keessatti waldaa hawaasa Oromootirraa nin hirmaadha. Guyyaa tokko daa'ima argachuuf karoora ni qabda yoo ta'e, talaallii COVID-19 fudhachuun hagam fayyaa kiyya miidha jettee yaaduun malta. Oduun gaariin jirtu ragaan talaalliin COVID-19 rakkoo ulfarratti fidu yookiin ulfa miidhu mul'isu tokkolleen hin jiru. Dhugumatti rakkoon dhala dhabuu miidhaa rakkoo talaallii kamirraahuu fudhachuun wal qabatuu miti. Hojiin talaallii qaamni kee vaayirasii COVID-19 akkamitti akka ifirraa ittisu barsiisuudha. Yeroo qaamni kee akkaataa miidhaan irra gahuu maluu danda'u firraa ittiin ittisu baratee ofiinuu talaallichi ni dhabamsiisa. Talaalliin kun waa tokkolleen isaa qaama kee keessatti hin hafu. Yaaddawuun waa'ee talaallii fi hormaataa yookaan dahumsa qabaachuun humaa rakkoo hin qabu. Hormaanni fayyaa keenya keessatti hedduu fardiidha. Waa'ee talaallii COVID-19 fi ulfaa laalchisee odeeffannoo dabalataa argachuuf ogeessa yookaan doktora kee waliin haasawi. Galatoomaa. Welcome to OROMIA11 boss. Thank you very much. Thanks for having us. Thank you. I have a lot in my mind to start, but can we start by introducing yourself to my audience? Certainly. So my name is Dr. Lynn Ogawa. I am the medical director for St. Paul Ramsey County Public Health. Kam nagaa fayyaa as OROMIA11 keessatti Dr. Lynn Ogawa gaafiif deebii wajjin godhaa jirra. Isin Directory St. Paul Ramsey County ka fayyaa uummataati. Thank you, Dr. Ogawa. Can we just start with the questions? Please give us an update about on vaccination in Minnesota and US and all around the world. So currently, COVID is rapidly spreading again. We had a little bit of a drop-off, but now the numbers are rising quickly in Minnesota. We're seeing in Minnesota alone over 4,000 new cases a day. Not all of those individuals need to go to the hospital, but the infection is spreading. Yeroo ammaan tana dhukkubni koronaa vaayirasii deebi'ee babal'achaa jira. Kanaan dura xiqqoo gad bu'ee jira. Amma immoo deebi'ee ol kahee Minnesota qofa keessattuu guyyaa guyyaanii akkam xiqqaate nama akkuma furii irrattu argaa jirra. Namni hundi garuu hospitaala galee ciisuu hin qabu. Dhukkubi babal'achaa jiraachuu isaa immoo hubannee jirra. How about? I was just going to add, many of those cases are people who have not been vaccinated yet. Warri dhukkubaa kana ammaan tana fuudhaa jiran hedduun isaanii warra tallaallee ammaan tana hin argatine. How about the vaccinations in Minnesota? And can we talk about the children in particular? So we have begun vaccinating everyone over the age of 5. We began with the elderly, and in Minnesota we did reach more than 90% of those elderly individuals with the vaccine. As ijoollee umriin isaanii 5 oli ta'anii tallaalii kennaafi jirra. Nam gurguddaa tallaalii argachuu qabanillee Minnesota harka 100 keessa harka 90 fi tallaalii kennee jirra. Then the government, the FDA, approved the vaccine down to age 12, and we have reached approximately 75 to 80% of those individuals older than 12 now. Ijoollee umrii 12 oli jiranii fi FDA'n akka tallaaliin kennamu hayyame ture. Ijoollee umrii isaanii nama 75 haga 80 ta'uu fi tallaaliin kun ni kennameefii jira. Most recently, the FDA has now approved for anyone over the age of 5. I mention those over 5 receive 1/3 of the dose because they're smaller. And so, but it is just as effective to protect them. And we have reached nearly 30%
of those individuals over the age of 5. FDA'n dhiyoo kanatti ijoollee umriin isaanii 5 ol ta'ee fi tallaalliin kun akka kennamu hayyama kennee jira. Haaluma suniin ijoollee kanaa fi tallaalliin kennamu kan nama guddaa bakka sadiitu qoodame, sadii keessa harka tokkotu kennamaa fi akka malee bu'aa qabeessa ijoollee kana gammaan tanattu harka 100 keessa harka 30 dhaqqabne yookaan immoo tallaallii kennineefii jirra. If that is the case, what is holding people back from getting not vaccinated? So when we talk to people in the community, and that's really important for us at Ramsey County, people are still worried a little bit about the safety. But this is a very safe vaccine. Yeah, wanni tallaalii kana namni hin sodaata. Garuu walumaa galatti tallaalliin kun tallaalii nam sodaachisu miti. Akka malee jechuun fayyaa qabeessa yookaan rakkoo beekamu ka qabu miti. Some of the people who are most afraid are parents with their children, but I bring up the lower dose because it is not as big of a dose, but it is just as strong to protect the children. And so I want parents to understand that it is very safe, that there were no major side effects with the young children, and it is very protective of the children to keep them out of the hospital and to keep them well. Warri jalqaba tallaalii kan argachuu sodaatan keessaa tokkoni maatii ijoollee qabanii garuu maatiin ijoollee qaban tallaaliin kennamu ka ijoollee akka malee xiqqaadha kan nama guddaati wal birattoo qabnu harka tokko keessa harki sadii keessa harka tokko qofa akka malee bu'aa qabeessa dhukkubaan ittisa hagammaan tana miidhaan beekamaan inni ijoollee irratti dhaqqabsu kan ijoollee irratti fidu hin jiru kanaafuu tallaaliin kun bu'aa qabeessa fi sodaa uumaatu kan hin qabnedha. Another group that I know that has been concerned are women who are pregnant and who are breastfeeding. In the beginning, we also were cautious, but we have had very good studies now that show that not only does the vaccination protect the mother, but the antibodies protect the baby as well, both while the baby is inside and after through breastfeeding. Warri biraa ka tallaalii kanarra shakkii qabu tokkini haawwan harma hoosisanii yookaan ammoo garaa qabanii nullee yeroo jalqabaa shakkii qabna turre garuu qormaatii saniin booda godhame tallaalliin kun warra harma hoosisuu fi warra garaa qabu irratti miidhaa hin qabu. Eenyumaayyuu tallaalliin kun warra garaa qabullee daa'ima isaanii ittisaa fi daa'ima eegii dhalateen duubattu yoo harma hodhullee daa'ima kana dhukkubirraa ittisa waan taateef bu'aan isaa akka malee guddaa ta'ee argamee jira. Unfortunately, many of our hospitalized young women were women who were pregnant and got COVID. And then not only were they sick and in the hospital, but then when they delivered the babies were also sick and were either early or needed to stay in the hospital longer. And so that's why we recognize it's so important for pregnant women to also get the vaccine. Kana walittu qabatee wani dubbachuu barbaannu tallaalliin kun yeroo kennamu wanni tallaalliin kun warri kennamuu fi qabu keessa tokkini warra ulfa garaa qabu kan jenne jirra. Maaliif jennaan warra akka malee dhukkubanii hospitaala seenan keessa warra dubartii ulfa garaa qabdu isaantu akka malee dhukkuba kan wajjin yeroo garaa qabanii fi yeroo dahanillee dhukkubanii yeroo garaa dhukkuba kanarraa kan ka'e daa'iminu odoo guyyaan isaa hin geenne dhalatee hospitaala keessatti turuu qaba. Kanaafuu warri kun tallaalii argachuu warra guddoo barbaachisaadha. Thank you. Considering the emerging variants of COVID-19 such as Omicron, tell us how effective the vaccine is. What we are finding out, and it changes every day almost still, but is that the initial vaccine is still very protective and prevents individuals from needing to go to the hospital for certain. Wanni nu beeknu jijjiirama garuu hagammaan tana wanni nu beeknu irraa kaasnee dubbannu tallaalliin hagammaan tana jiru dhukkuba sanyii haaraa dhalatee kan akka namii qabamee hospitaala hin seenne godha kanaafuu hagammaan tanatti surratti bu'aa qabeessa. We also know that it reduces the amount of virus even in the person, so it makes them less infectious to other people if you have received the vaccine. It is not perfect, but it helps a lot. Tallaalii kana fudhachuun qaama nama keessattu haga vaayirasii horuu qabullee gabbuusaa hin xiqqeessa. Kun jechuun
nama sodaachisullee bira darbee akka nama biraallee dhukkuba hin dabarsine godhuu danda'a. Tallaalliin kun guututti rakkoo watakkaa hin qabu jennee hin dubbannu garuu wanni nu afaan guutanii dubbannu warri tallaallii kan argate dhukkuba kana ofirraa ittisu yookaan namatti dabarsuu irrattu irra caalaa faayidaa akka inni qabu argina jira tallaallii fudhachuun. Thank you. As you all know, this pandemic is not going away and still taking millions of lives. Do you have any advice for the public in general? Yes. So we know that as public health officials, we recommend a number of things that everybody can do to protect themselves, their families, and their community. Nu akka hojjettoota fayyaa hawaasattu namni tokko nuuf ittisuu fi hawaasa isaa ittisuu fi maatii isaa ittisuu fi wantoota armaan gadii kan gorsina. First is get vaccinated. That protects you. It also protects those around you from the virus. Ka jalqaba tallaallii argadhu kun sille maatii kan keetiif nama si bira jiranii ittisa virus irra. We are also recommending that individuals mask again because we know that we can have mild symptoms but still potentially spread the virus. And so when you are with the people who you are not normally with, masking helps protect them and you. Kabira ammallee taanan sodaa waan jiruuf akka namoonni maaskiitu yookaan ammoo haguuggaa afaan funyaaniitu gargaaraman gorsina. Kun inni carraa dhukkubii si qabu yookaan ammoo si qabee nama naannoo kan keessatti jiru daddabarsuu xiqqeessa waan taateef nama hin beekne yoo wal agartu maaskiitti akka fayyadamtu ammallee gorsina. We also know trying to stay away from crowds where people are very close to each other and sharing space reduces the risk of exposure as well. Bakka namni akka malee walittu baay'atu yookaan ammoo bakka dhipha namni heddummaatu keessattuu argamuu dhabuun carraa dhukkuba kanaan qaqqabamu yookaan ammoo saaxilamuu xiqqeessa waan taateef bakka namni heddummaatu irraa of qusachuu illee gaariidha. And still washing your hands, making sure that you're not trying to touch your face and preventing other infections as well as COVID from entering your body. Kabira ammoo harka dhiqachuun akka malee gorfama odoo harka dhiqannee fuula tuttuquun yookaan afaan funyaala tuttuquun gaarii miti. Harka dhiqachuun vaayirasii kan qofa osoo hin taane jarmoonni biraan gara qaamaa hin seenne ittisa waan ta'eef aadaa yookaan amala gaariidha. We are also recommending that individuals look for and try to find tests because if you don't test, you don't know if you have the infection. And so there are a number of sites where you can be tested intermittently, regularly, so that you know if you are positive or not. Kabira ammoo namni akka qormaata godhatu namni shakkuullee baatee qormaata godhatu barbaachisaadha yeroo garii yeroo akka idileetti yoo gadi darbee qormaata godhachuun ofillee yookaan nama naannoo kan kibir jirullee ittisuuf waan gargaaruuf tallaalliin alattuu qormaata illee godhachuullee barbaachisaadha. The last thing that I will mention is that if you are not feeling well, stay home, stay away from other people, take care of yourself, and avoid spreading any kind of infection, but especially COVID. Kadhuma wanni angorsu yoo fayyaan kan kee akka gaariitti hundagam taate hin deemini mana hin bayini yookaan bakka tokko ture kun sille nama birallee ittisuu danda'a mana ture of kunuunsi ofillee nama naannoo kan kee jirullee waan adda addaa COVID dabalatee irraa ittise. Thank you. I think this is all I got. If you have anything to add, go ahead, please. I will mention a little bit more about what we as Ramsey County are doing to try to reach specific communities because I think it's especially important. Asitti akka Ramsey County hawaasa adda addaa bira dhaqqabuu fi waan hojjechaa jirtu takka lama tuttuquun barbaachisa jedhee yaada. So we are working with community organizations to reach those communities that don't always hear all of the same information that others do. And so we are making conversations like this, where I don't speak Oromo, but we have the ability to reach the community with help of the rest of our staff. Hawaasa adda addaa kasila odeeffannoon hawaasa bira dhaqqabuutti hin baane ka adda addaa dhaqqabuu fi carraaqaa jira sun keessa ka gos kana amma isin argaa jirtanii
Ani kun afaanii biraatiin dubbadha namni Oromoo ammoo taa'ee afaanii hiikaa hawaasa akkasii ka jechuun odeeffannoon sila hin dhaqqabne akka dhaqqabu irratti hojjechaa jirra akka Ramsey Countytu. So we are making other videos, other ads in languages, in multiple languages, especially answering lots of questions because we know a lot of people have concerns and questions. And so we are doing our best to get good information to them in their own language. Hawaasa adda addaa dhaqqabuu fi dhaamsota adda addaa karaa viidiyootiin barreeffamaatiin akkasumas karaa beeksisaatiin ittiin dhaqqabsuu fi carraaqaa jirra. Viidiyoolee adda addaa ka waan adda addaa deebisanii gaafii adda addaa namni qabuu fi waan adda addaa deebii kennan ka adda addaa hojjechaa jirra. Maal jennaan hawaasii gaafii fi adda addaa kennee qabu waan hubannuu fi afaan isaan dubbatan yookaan beekaniin odeeffannoo yookaan ammoo waan adda addaa dhiyeessuufiin barbaachisaa waan ta'eef. Thank you so much for showing up on our health segment from Ramsey County. Thank you so much for having us. I hope you have learned a lot from these discussions about COVID-19 vaccination. Get vaccinated, wash your hand, use mask, stay safe. Maqaan kiyya Aisha Aliiti. Ani ogummaan kiyya nersiidha yookaan waa'ee fayyaa keessaan hojjedha. Ramsey County keessatti waldaa hawaasa Oromootirraa nin hirmaadha. Guyyaa tokko daa'ima argachuuf karoora ni qabda yoo ta'e talaallii COVID-19 fudhachuun hagam fayyaa kiyya miidha jettee yaaduun malta. Oduun gaariin jirtu ragaan talaalliin COVID-19 rakkoo ulfarratti fidu yookiin ulfa miidhu mul'isu tokkolleen hin jiru. Dhugumatti rakkoon dhala dhabuu miidhaa rakkoo talaallii kamirraahuu fudhachuun wal qabatuu miti. Hojiin talaallii qaamni kee vaayirasii COVID-19 akkamitti akka ifirraa ittisu barsiisuudha. Yeroo qaamni kee akkaataa miidhaan irra gahuu maluu danda'u firraa ittiin ittisu baratee ofiinuu talaallichi ni dhabamsiisa. Talaalliin kun waa tokkolleen isaa qaama kee keessatti hin hafu. Yaaddawuun waa'ee talaallii fi hormaataa yookaan dahumsa qabaachuun humaa rakkoo hin qabu. Hormaanni fayyaa keenya keessatti hedduu fardiidha. Waa'ee talaallii COVID-19 fi ulfaa laalchisee odeeffannoo dabalataa argachuuf ogeessa yookaan doktora kee waliin haasawi. Galatoomaa. gammachiisaa hawaasa Oromoo hundaaf waldaan ogeeyyota fayyaa Oromoo idil addunyaa Hubannaa dameen Minnesota Dipaartimentii Fayyaa Minnesota dhaabbata Wheelchair International Dipaartimentii Fayyaa Ramsey County fi OROMIA11 wajjin ta'uudhaan sagantaa talaallii dhibee koronaa kennuuf jalqabee jira. Talaalliin kun kan kennamu ijoollee umrii 5 irraa jalqabee hanga nama guddaatitti. Namoonni talaallii kanarraa fayyadamuu barbaadan hundi koottaatii fayyadama. Odeeffannoo dabalataa argachuu yoo barbaadan 952-807-1003 irratti bilbiluu ni dandeettu. Fayyaan qabeenya, fayyaan faaya. Waldaa ogeeyyota fayyaa Oromoo idil addunyaa Hubannaa damee Minnesota. OROMIA11